We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines News Show on the Remnant's Call. There are things in play that have set things in motion that cannot be stopped. Hay cosas que ya se han puesto al juego que pondrán las cosas en movimiento y no se puede detener. First story comes from Israel. La primera historia viene de Israel. This was a very sad story Esta es una historia muy triste. this past week. Esta última An semana, Israeli soldier was on patrol between Israel and Lebanon. un soldado israelí estaba haciendo guardia en el límite entre Israel y el Líbano. And a sniper from the Lebanese army Y un sniper del ejército libanés he shot and killed this man. disparó a este hombre y lo mató. His name is Sergeant Shalomi Cohen. El nombre de este soldado es Shlomi Cohen. He was 31 years old. Tenía 31 años. He leaves behind a wife and a 7-month-old baby girl. Él deja a una esposa y un bebé de 7 meses. This is what the cowards like to do. Esto es lo que los cobardes les gusta hacer. But Israel blesses people no matter what. Pero Israel bendice a la gente no importa qué. They came up with a new medical device this week. Ellos inventaron un nuevo equipo médico It helps if you get a broken bone to heal you much faster. que ayuda a que un hueso roto se cure más pronto, más rápido. Sort of like they wrap, let's say you broke your arm. Digamos que te rompiste el brazo. They have this wrapping thing that goes around your arm that heals the broken bone a lot faster. Tienen esta venda que lo envuelven y hace que el hueso se cure más pronto. Next story. Israel last week got, was it last week? Yeah, last week got 3 feet of snow in Jerusalem. En Jerusalén nevó la semana pasada 3 pies de nieve. Now, it caused a lot of problems, Causó muchos problemas, but the positive of that pero lo positivo de esto was all that snow is water, es que toda esa nieve es agua and it filled up their water supply. y llenó su suplemento de agua. So the Lord sent, now they have the highest water level in 50 years. Ahora tienen el nivel de agua más alto en los últimos 50 años. Remember, Israel is a desert, everybody. Recuerda que Israel es desierto. A desert gets less than 10 inches of rain per year. El desierto tiene menos de 10 inches de lluvia por año. They got 3 feet of snow, Y este año obtuvieron 3 pies de nieve, which is a lot. It's a tremendous amount of rain. que es mucha lluvia. But at the same time, when it was snowing in Jerusalem, A la misma vez cuando estaba nevando en it Jerusalén, was raining in the West Bank. estuvo lloviendo en el West Bank, en el banco este, With the Philistines, en Gaza. Gaza, and it flooded the whole area. E inundó Darn. toda el área. They had like 3 feet or 4 feet of water and all over the Gaza. Tuvieron 3 o 4 pies de agua en la franja de Gaza. So Israel sent them some pumps to help get rid of all that water. Entonces Israel les mandó pompas de agua para deshacerse de todo el agua. All right, next story. Próxima historia. This is a story that you should very much take note of. Esta es una historia que debes poner mucha atención. Now, you can never get 2/3 of Jews to agree on anything. Ahora, no puedes hacer que 2/3 de judíos estén de acuerdo con algo. You get 10 Jewish men together, Tú reúnes a 10 hombres judíos you're going to have 35 different opinions. y vas a tener 35 opiniones diferentes. We never agree on anything. Nunca estamos de acuerdo con nada. But they did agree on something this week that is a prophecy. Pero esta semana se pusieron de acuerdo con algo que es profecía. In their Congress, En el Congreso they voted on a bill votaron en una ley that says they will not give away any of Jerusalem or any part of Israel que decía que no van a entregar ninguna parte de Jerusalén o Israel without a 2/3 majority vote.
sin un voto de 2/3 de mayoría. Let me say that again. Déjame decirte They're not todo. going to give away any of Israel anymore, No van a dar más Israel, no van a entregar and tierras, even more so Jerusalem, y tampoco Jerusalén without a 2/3 vote. sin un voto de 2/3. Where 2/3 say yes, 2/3 dicen que sí. so the prime minister can't just say, here, take part of Jerusalem. Entonces el primer ministro no puede decir tome aquí una tierra de Jerusalén. That's going to set some things up. I'm going to show you why. Eso va a hacer que pasen cosas. Te voy a mostrar por qué. Now, the world says that Israel doesn't belong in their country. El mundo dice que Israel no pertenece a esa tierra. I want to show you this picture here. Quiero mostrarte esta fotografía aquí. These are coins that were found in Israel Estas son monedas que fueron encontradas en Israel, dating back to the 4th century. que datan hasta el cuarto siglo And it has Hebrew writing on it. y tiene escritura hebrea. So Israel has been there minimum since the 4th century. Entonces Israel ha estado allí mínimo desde el cuarto siglo. So science is proving that Israel has been there way before the Philistines. La ciencia está probando que Israel estuvo allí antes que los filisteos. All right, next story. Próxima historia. You know why Israel keeps saying that Iran wants to kill them ¿Sabes por qué Israel sigue diciendo que Irán quiere and matarles? destroy them? It's not just talk. Que no es solamente palabras, sino que quiere destruirlos. One of their leaders just came on the Syrian news agency. Uno de sus líderes habló en una televisión Okay, and said, actually, yes, we do want to destroy Israel. We're working on it y él confirmó que sí querían destruir a Israel y están trabajando en with ello nuclear bombs. con bombas nucleares. They're not even trying to hide it. They're actually saying, yeah, we want to do it. No están tratando de ocultarlo y ellos los dicen de frente que quieren destruir a Israel. Anti-Semitism news. Noticias de antisemitismo. This came out last week. Esto pasó la semana pasada. The Nation of Islam leader Louis Farrakhan. El líder de la Nación de Islam, Louis Farrakhan. No, Farrakhan. Fairy, like he's a fairy. Farrakhan. Yes. Okay. And rapper, this loser, Kanye West, whatever his name is there. Y le dijo a este rapero Garbage Kanye music. West. Okay. They're getting to all the black community Están haciendo que la comunidad negra. and propagating a very old lie. ¿A what? They're telling a very old lie, Oh, propagating. están propagando una mentira muy vieja, Saying all the Jews have all the money. diciendo que los judíos tienen todo el dinero. That's why we black people don't have no money. Por eso la gente de color no tiene dinero. Hey, I want to tell you there, Mr. Farrakhan Quiero decirte a ti, señor and Mr. Farrakhan West, y señor West. the congregation had to buy me a car. La congregación me tuvo que comprar All of un us carro. Jews don't have money. Todos los judíos no tenemos dinero. Okay? So that's a lie that's been going since Hitler. Esta Okay? es una mentira que ha pasado desde That Hitler. all the Jews have money. That's how we got the Nazi party started. Que todos los judíos tienen dinero, por eso comenzó el partido nazi. Next story. Otra historia. Here, going throughout all the colleges in America, Está pasando esto en todas las universidades de América. they're boycotting all of Israel products because of, they say, apartheid. Están boicoteando todos los productos israelíes porque les dicen que son racistas. Because the Israelis are treating the Palestinians like the South Africans. Porque los israelíes están tratando a los palestinos como los de Sudáfrica. So they're getting to the young people. Entonces están atrapando a la gente joven. They're getting to the uneducated. Están llegando a los que no son educados. And here, the Native Americans are also boycotting Israel. Y los nativos americanos también están boicoteando Israel. So you're seeing what's going on out there, what Satan is doing. Estás viendo lo que está pasando aquí, que Satanás está haciendo. All right. End time news prophecy ripped from the headlines. Noticias de fin good de thing los you got here. tiempos arrancada de los Wait till you see what's going on. encabezados. It's amazing stuff. First prophecy. Primera profecía. This is a good story. It's a good story. I'm Esta es glad una you're buena here. historia. Men of good character. Hombres de buen carácter. We need strong leaders Necesitamos líderes fuertes who fear God. que temen a Dios. In this first story, En esta primera historia, this guy with the backwards mohawk, este hombre que tiene un peinado
chistoso. He El is hombre a, pelado. he is a senator from Texas. Es un senador de Texas. And he's saying we got to get back to following the Bible. Él dijo que tenemos que volver a seguir la Biblia. He quoted the scriptures that God protects those that fear him. Él citó la escritura donde dice que Dios protege a los que lo temen. But he says when a nation turns away from God's ways, Pero también dijo que si una nación se aleja de las maneras de Dios, then chastisement comes to that country. entonces el castigo viene a este país. This is what we need. We need good, strong leaders. Esto es lo que necesitamos, líderes fuertes. Next story. La próxima historia. No, these are not so good stories. Estas no son buenas. But, you gotta tell it. This prophecy in Acts chapter 4, verse 18 and 19. Esta profecía en Hechos 4, versos 18 y 19. This is when Kepha was told you can't preach in Yeshua's name. Esto es lo que se le dijo a Kefa, que no podía predicar en el nombre de Yeshua. Now, do you think that the Israeli government would ever do that again? ¿Crees tú que el gobierno israelí hiciera esto otra vez? Do you think that they would ever do that again? ¿Crees que ellos harían esto otra vez? Telling Jewish people that they can't preach in Yeshua's name? Decir a la gente judía que no pueden predicar en nombre de Yeshua. Well, unfortunately, they did do that this week. Desafortunadamente ellos hicieron esto esta semana. The Israeli Defense Forces told the soldiers, Las fuerzas de defensa israelí le dijeron a los soldados, have nothing to do with any Jewish soldier that is telling you about Jesus. que no tengan nada que ver con ningún soldado judío que te diga acerca de Jesús. This is a sign that something big is about to happen. Esta es una señal que algo grande va a pasar. Next story, Próxima historia. the beast. La bestia. Comes out of Revelation 13, verse 14, about the beast rising. Viene desde Revelaciones 13, verso 14. Quiere decir que la bestia está We teach levantándose. here that the beast is the Roman Catholic Church. Enseñamos nosotros aquí que la bestia es la Iglesia Católica. Here's a very interesting story. Esta es una historia muy interesante. There's the head of the Catholic Church, Francis. Esta es la cabeza de la Iglesia Católica, Francis. The United States government, John Kerry, El secretario de Estado, John Kerry, de Estados Unidos, went to the Vatican 2 weeks ago estuvo en el Vaticano 2 semanas atrás to ask the Vatican if they would take over all the holy sites in Israel. para preguntar al Vaticano si ellos tomarían cargo de todos los sitios santos en Jerusalén o Israel. In Jerusalem and in Israel. En Jerusalén e Israel. Let me repeat that just in case you missed it. Déjame te repito esto. They want this guy right here, Quieren que este hombre aquí, the guy with the funny little hat. este hombre con esta gorrita chistosa, They want his church, the one that did the Inquisition, quieren que su iglesia, la que hizo la Inquisición, the same one that did the Crusades, la misma que hizo las cruzadas, the same conquistadors that did all this nasty stuff in South America and Central America. la misma que mandaron estos conquistadores que hicieron todas estas cosas feas en Sudamérica y They want Centroamérica. that church Quieren que esa iglesia to take over holy sites in another country. tome cargo de lugares santos en otro país. What do you think about that? That's not cool, man. Eso no está bien, Oh, it's prophecy though, pero es profecía. because the beast wants to take over Israel. Porque la bestia quiere tomar cargo de Israel. And another story about this guy, he was on the cover of Time magazine. Y este hombre también estaba en la revista de Time. Okay? He made friends with the Muslims this week. Él hizo amigo de los musulmanes. You see what's going on with the beast? Si ves lo que está pasando con la bestia. Let's say Israel says we're not going to give up any of our land anymore. Israel dice que no vamos a entregar las tierras más. Now America says you got to give up your holy sites. Ahora América les dice tienes que entregar tus lugares santos. Then this guy says I'll look after them. Y este hombre dice yo cuidaré de ellos. Like you did in the Inquisition? Sure, we'll let that happen again. Como lo hizo en la Inquisición, sí lo dejaremos hacer eso. And now he's making friends with the Muslims. Y ahora está siendo amigo de los musulmanes. Where are all the Muslims located? ¿Dónde están todos los musulmanes localizados? All around Israel. Alrededor de Israel. You don't give us our holy sites, you know what we're going to do? No nos das estos lugares santos, ¿sabes lo que haremos? We're going to attack. Vamos a atacar. See what's happening, people? Si ve lo que está pasando. Next story. La próxima historia. This is talking about vows. Esto habla acerca de votos. Yeah. No.
I took the wrong slide out. It's supposed to be about people talking about Messiah, Matthew 24. O es de Mateo 24 acerca de la gente que habla del The Mesías. prophecy is when people are saying about, here's Messiah. Profecías de cuando la gente dice aquí está el Mesías. Know that the end of the age is about to come. Debes saber que el fin de los tiempos están viniendo. In this next story, En esa próxima I historia, couldn't believe when I watched this report. yo no pude creer cuando vi este reportaje. Many people know this woman, Barbara Walters. Mucha gente conoce a esta mujer, Barbara Walters. She's a very popular television personality. Ella es una personalidad de la televisión muy conocida. She was on an interview about her show, Ella estuvo en una entrevista hablando acerca de su show and she said that we thought that he was going to be meeting Obama, Ella dijo que pensamos que él iba a ser, y hablaba de Obama. I shouldn't say this at Christmas time, No debería decir esto en Navidad, but she said, I thought he would be the next Messiah. pero ella dijo que ella pensó que Obama era el próximo Mesías. Now, she's an educated woman. Ella es una mujer educada. If she's thinking that he was going to be Messiah, Y si ella pensaba que él iba a ser el próximo Mesías, what about other people? ¿qué pasa con otra gente? There's a lot of other people thinking he's Messiah. Va a haber otra gente que piensa que él es el Mesías. They're teaching that in public school Y están enseñándose en la escuela pública and to the little children. a los niños pequeños. Many inner city schools are singing Christmas songs about Obama En muchas escuelas están cantando canciones de Navidad acerca de Obama, being Messiah. siendo Mesías. So this is what the Lord did. Esto es lo que el Señor hizo. Leviticus 26 verse 6 talks about sickness. Levítico 26, verso 16 habla de enfermedades. You don't want to follow me? ¿No quieres seguirme? I'm going to send you fevers and sicknesses. Te voy a mandar enfermedades crónicas fiebres crónicas y enfermedades. Here's the first story from China. Esta es la primera historia desde la China. They have this water treatment plant, Tienen este tratamiento de agua and they purify the water for drinking que purifica el agua para beber and for washing. y para lavar. They can't get rid of this superbug that's killing people. No pueden deshacerse de esta superbacteria que está matando a la gente. Nothing that they do to the water will kill this bug. Nada de lo que hagan puede matar a esta bacteria. No antibiotics will work. So if you drink one of these viruses, Ningún antibiótico trabaja, así que si tomas esta agua contaminada, you will get extremely sick. vas a enfermarte extremadamente. Fever, vomiting, diarrhea. Fiebres crónicas, vómito, diarrea. And then if you don't get that treated, Y si no puedes ser tratado de esto, you could die from dehydration. puedes morir de deshidratación. But it's not just happening in China. Pero esto no está pasando solo en la China. How many people eat chicken? ¿Cuántos comen pollo? How many people eat chicken? ¿Cuántos comen pollo? A lot. Mucha gente. How many people just start going, well, you might want to take note of this story. Quizá quieras tomar atención de esta noticia. That same superbug that's in China Que esa misma superbacteria que está en China is here in America. está aquí en América. And 49.7% of our chicken Y 49.7% de los pollos has this bacteria in it. tienen esa bacteria en ellos. So if you're cooking your chicken, people, Si estás cocinando pollo, make sure you cook it extremely well, almost drying it out. asegúrate que lo cocinas muy bien hasta casi secarlo. You see any pink in that chicken, do not eat it. ¿Ves alguna cosa rosada en ese pollo? No lo comas. Every other chicken has this virus now, everybody. Cada pollo tiene este virus. You ever noticing you've been feeling like a lot sick lately, a little more going to the bathroom? ¿Te has estado sintiendo enfermo o tratando de ir al baño más seguido? That's why this superbug is here in America. You been seeing a lot of that at the hospital? No? Esta bacteria está aquí en América. Okay. Make sure you cook your chicken till no pink is found. Asegúrate que cocinas el pollo hasta que no haya la parte rosada.
Okay, and the next prophecy, Deuteronomy 28, verse 45 to 47. Deuteronomio 28, verso 45 a 47. The Lord says, because you didn't follow my commandments, El Señor dice, porque no seguiste mis mandamientos, and you didn't serve me when things were good, no me serviste cuando las cosas estaban bien, I'm going to take some things away from you and give you sickness. voy a tomar algunas cosas de ti y te voy a dar enfermedad. There was a high school in California this week. Hay una escuela en California esta semana. One of the students came to the public school Uno de los estudiantes vino a la escuela with tuberculosis. con tuberculosis. Now 45 other people have tuberculosis. Ahora 45 estudiantes quizá tienen tuberculosis. Obama scare is not going to take care of this. El Obamacare no va a cuidar de esto. How do you catch tuberculosis? ¿Cómo te contagias You know how de you catch tuberculosis? Ah, shoot! Oh, you just got it. You breathed it in. Con estornudos y respiras la bacteria. 45 students 45 estudiantes now are going to go to their homes, ahora están en su casa and they're going to cough at home. y van a toser en la casa. Let's just say this isn't a really rich area, Digamos que esta no es una área de mucho dinero and sometimes in your poorer areas you have a lot more children. y en las áreas cuando eres pobre hay más niños. So let's say one kid comes home with tuberculosis, Digamos que un niño viene con tuberculosis and he's got 6 or 7 siblings, y tiene 6 o 7 hermanos and they all sleep in the same bed. y duermen en la misma cama. What do you think's going to happen? ¿Qué crees que va a pasar? Wait, you see what's going to happen, people. Vas a ver qué va a pasar. You don't want to follow God? ¿No vas a seguir a Dios? Don't worry. He'll let you get some sickness. No te preocupes, voy a dejar que tengas enfermedades. And here, how many people know people who eat pig? ¿Cuánta gente conoce a gente que come cerdo? Well, there's a new swine flu out, Hay una nueva gripe porcina and it comes from eating pigs. que viene de comer cerdo And they have no antiviruses for this. y no tienen una medicina en contra de este virus. If you catch this, you will die. Si te contagias de esta gripe, They morirás. have no antibiotics to stop this one now. No tienen antibióticos para detener esta gripe. And once the symptoms start happening, Y una vez que los síntomas comienzan a pasar, you'll be dead in about a day. estarás muerto en un día, Because all your systems in your body start shutting down. porque todos los sistemas en tu cuerpo comenzarán a apagarse. Next slide. Próxima noticia. Now in China, Aquí en China they have a new bird flu going around that they have no antiviruses for. tienen una nueva gripe aviar que no tiene medicina para How do you catch esto. the bird flu? You hang out with a bird. No, somebody coughs on you. Y alguien se How do you catch the estornuda. bird flu? ¿Cómo te contagias de esta? Why do you think they had this mask on? ¿Por qué crees que están puestos esta máscara? How many people are going to walk around with that mask on? ¿Cuántos van a caminar con esa máscara? How long do you think that kid is really going to keep that mask on? ¿Cuánto crees que ese niño va a mantener la máscara en la cara? 2 minutes. 2 minutos. And he catches it. Y si se He contagia, gives it to her, le da to a him, él, to a him, él, to a her, él, to them. a ellos. You don't want to follow God. Don't worry. Tú no quieres seguir a Dios, está The bien. Lord's going to get your attention. El Señor te va a llamar la atención. Next slide. Próxima noticia. The Lord said in the end of days, if you don't follow me, I'm even going to take away the animals. El Señor dice, si no me sigues, voy a quitarte los animales. From Hosea chapter 4, verse 3. De Oseas 4, verso 3. That the birds in the air are just going to die. Las aves en el aire van a morir. And there they are. Y sí, están muriendo. There was 100 birds that just fell out of the sky. Hay como, how many? 100. 100 pájaros o más que cayeron del aire. They just muertos. were flying and then they were not. Estaban volando y se murieron. And that was in the south somewhere. Esto fue en la Knoxville. parte sur, en Knoxville, Okay? Okay? Virginia. In Virginia. Virginia. Yeah. Okay? The birds are flying Las aves estaban volando and the birds just stopped flying y dejaron de volar and landed on the ground dead. y cayeron en el piso muertas. You see a dead bird on the ground, don't touch it. Ves un pájaro muerto en el piso, no lo Don't toques. poke it with a stick. Ni lo toques con un palito. Next thing about wars. Please take note of this one.
próxima noticia acerca de guerras. Because when men start flexing their muscles, Cuando los hombres comienzan a trabajar los músculos, you see how big my muscles are. ves como mis músculos son de grandes. That means they're getting ready for a fight. Significa que se están preparando para pelear. The Saudi Arabians have purchased 15,000 Los saudíes han comprado 15,000 anti-tank missiles. misiles antitanques. 15,000. 15,000 misiles antitanques. It cost them $1 billion. Esto les costó $1 billón. Why do you think they're doing that? ¿Por qué crees que están haciendo esto? Well, you'll see. Vas a ver por qué. The Iranians are having war games in the Persian Gulf. Los iraníes están haciendo ejercicios de guerra en el Golfo Pérsico. What's near the Persian Gulf? ¿Dónde está el Golfo Pérsico? Saudi Arabia. En Arabia Saudita. Now the next story. La próxima historia. The Chinese are having mobile nuclear missile launchers built. Los chinos están construyendo unos misiles móviles. And they've been testing them this week to see Y if they los han work. estado probando esta semana a ver si trabajan. When men start to flex their muscles, what do you think's going to happen? Cuando los hombres comienzan a ejercitar sus músculos, ¿qué crees que pasa? When the Russians, Los rusos they're deploying their nuclear missiles right near the European border. están desplazando sus misiles cerca de los límites con Europa. What did Messiah say in Matthew 24, verse 7? ¿Qué es lo que dijo el Mesías en Mateo 24, verso 7? Wars and rumors of wars. Guerras y rumores de guerra. Get ready, people. Prepárense. Revelation 22, verse 15 Revelaciones 22, verso 15. talks about who's outside of heaven. Habla acerca de quién está fuera del cielo. Who's outside of heaven? ¿Quién está fuera Who's del not going to cielo? be getting into heaven? ¿Quién no va a entrar en el cielo? The murderers, Los asesinos, drug dealers, a drogadictos and the homos. y los homosexuales. They're not getting in. No van a entrar. But it took a bearded southern boy Pero tomó para un hombre con barba larga del sur to speak up. hablar. So at least I'm not the only one with a beard speaking up. Yo no soy el único con barba que está The hablando. father of Duck Dynasty. El padre de Duck Dynasty. I've never watched this show Yo no he visto ese show nunca. because I'm not a duck hunter. Porque no estoy en el país de los He did patos. an interview in that magazine called GQ. Él tuvo una entrevista con una revista que se llama GQ. And he says, I grew up in the 60s Él dijo, yo crecí en los 60s, where there were sex, drugs, and rock and roll. donde había sexo, droga y rock and roll. And I had to hit rock bottom. Y yo golpeé muy fuerte en el piso. And then Jesus came and saved my life. Y Jesús vino y salvó mi vida. And he says the people that aren't getting into heaven Y él dijo, la gente que no were va a people entrar al like me cielo who are using drugs son gente como yo que utilizaba las drogas and adulterers. y adúlteros. But also people that ain't getting into heaven Pero la gente que no va a entrar al cielo are también damn homosexuals. son los homosexuales. They ain't getting into heaven. No entrarán al cielo. And the homos didn't like that the father of Duck Dynasty, he's the duck commander, I've been told. Y no les gustó lo que el comandante de los patos I guess he's dijo. the biggest quack. The A&E put him on leave, La televisión que transmite el show de ellos lo sacó. okay, because he spoke up against adultery and homosexuality. Porque él habló en contra del adulterio y el Well, homosexualismo. maybe you can put on Miley Cyrus or something. Quizá pueden poner a Miley Cyrus o alguien más. Okay, so anyway, all right, that's the news that we have for today. Estas son las noticias que tenemos por hoy. If you're out there and you've been following the news, Si estás afuera y has estado or siguiendo you're las part of our noticias service, y has sido parte del servicio, hit the donate button. Presiona el botón de donar. All right, we're going to take up our donations here. Vamos a tomar las donaciones aquí. Well, why should we take up a donation? ¿Por qué debemos donar? Because God says so. Porque el Señor lo dijo. It says you shouldn't steal in Exodus 20. Dice, no debes robar. Well, if you don't donate, then you're stealing from God. Si no donas, estás robando de Dios. Okay? And then God says, well, how do you steal from me? You rob me of my tenths. Y Dios dice, ¿cómo robas de mí? Me estás robando en mis tiendas.